All right. Good morning, ladies and gentlemen. It's a Friday. Banange lunakura kutano. Banange sanyu edidi mu studio. I don't know how you're feeling, but God is good all the time. And all the time, God is good. And that's his nature. Wow, wow. Kale mbalamsiza konyo. Bantu bange. Mwebale kubanga. Mutuwega tako wano ku NTV. Nespark TV. Stella Nate. Ndi wano. Idanga sinagenda mumula mungu lunaku rwalero kansoke. So Mayako birthday, we have a birthday. Yes, the message says, happy birthday Adrona Raina, CEO Adrona Game Gallery. Thank you for being courageous, loving the Lord, an awesome mom, a friend, a sister, and a daughter. Mom would be proud of the incredible woman you've become. That message is from me, Stella Nate, your daddy, aunties, Sharon, Flower, Emily, and Donovan. We love you so much and may God bless you. Okay, yeah. That is the birthday for today, and happy birthday to everyone born in this month. Kale, onako ralero tulina omwami Philip Luswata kafuluma. Eranga. Tugenda kuba togera ku theatre, the creative industry, bya filimu byonna n'obulamu then his perspective on so many things. Paka sawa nya katusubire nti munaweza kuibuzo bemba muina ku 0781277701 ne ku social media kwetuli tulina n'abawanguzi baffe ngenda basuma maasi eyo. Yes, abawanguzi ba Kabaka birthday run kits nazo tuzirina bulungi nnyo tugenda kubanga tubakubirako. Kale, my name is Siyinza Nante, Mwasuze Mutya. I'm happy to have you. I'm also happy. Yes. Yes. Yes, you guys. Yes, here we are. My God. Oh, mwami ono. My God. Banji bamwenyumiriza munyo ore mirimu jakoze ore tafali lyagase ku theatre, ku film ne mu creative industry as a whole. Bantu banji nawereza ko message abantu abamu abakozeko ne mwami Philip Luswata ne babako bibangamba buzo okola naye kyali kitya ne bangamba testimonies ngenda kubanzi basomera wano naye nga omwami ono interest so kayali mu theatre ate ne yesanga ngayingidde film somehow nabyagala nnyo natuka n'okubisoma ate n'okubisomesa era nga musomese Makerere nenga fena tumanye muzanyi wa filimu, director, producer, playwright n'ebirala bingi nnyo kasoyogera ku theatre erinnya lya Philip Luswata terisobola kubulawo y'omuntu omu gwe twalabanga akola solo demonstration against the management ya National Theatre 2016 awo bamujjukira twamulagako wano ku NTV ku mawulire gaffe naye nga alwanirira bane theatre yaffe ereme kugwa mikono mikyamu wonno nawangula ne Lifetime Achievement Award ku Film Awards waneza Uganda twakabera nazo naye nga ebintu bingi nnyo byakoze waawo katuyingire mu mulamwa twogere kasavu kanyama wano nawali nawereza ku message abamba kwanobo abalala bweba nenga tugaziyingira mu kasoko buze ku bantu bake. Balamusiza nnyo abalabi ba NTV and Adrona, happy birthday. Yay. Thank you. Yeah, webale nnyo okunchaza. Amina. Chinsanyusa. Okay. Webale kubuza ku bantu. Olabika ani akulondedde chi print is very nice. Omanyi bobanga ojja okwogera Oluganda olw'ekimmemmete. Olina okwetegeka era ngambye nti nkyusiza mirundi ngesa okutuuka wano wentuuse era ndowooza olaba tumaaki somehow nakawulidde ningamba ayinza okwambala print eri naye nga webale kubeera smart naye anziza. Thank you so much. Okay. Thank you. All right, kale nabuza Wambi John Segawa nemugamba nembuuza the experience ngosese nembuuza experience gye yali afunye gye yafuna oba engeri gyakutegeera mu ye nga ye then nampa message eno ngenda gisoma nga bwe yagimpadde naŋŋamba to me as a director
Philp is the best actor. It is a blessing to work with him. Thank you very much, John. My background is in painting, and to describe Philp, he is like a mixer on a palette. I can use him to create a complete piece of art, all colors blended together to form something beautiful. He knows I love him. Thank you so much, John. I love you too, bro. Bromance, eh? Bro. Nayongera nagamba. I know. Yeah. Nayongera nagamba. I don't need to bother him with a script. He reads my mind and betters the act. He is deep and he's a blessing. Unfortunately, he loves working with low-level minds. Philp should just throw away some scripts given to him. Sometimes I just want to strangle him, but he's my twin brother. My twin brother. I get your frustration, John. I get your frustration. It's totally understandable. Yeah. Yeah. But sometimes, you know, I get his frustration. It's painful. It's painful when you see a talent, and I thank you so much for that very positive, very energizing, very uplifting, very rejuvenating feedback. But yeah, when you see a good talent, you know, dive into a puddle of mud, chikuluma ugamba naye why oluusi ogera n'ogamba nti konoweeka sometimes onokaleka ne keesaba ettaka ne kayiga naye kati mu Uganda yaffe we tuli oluusi ogera n'ogamba nti okay bwe neewanika ne ŋŋamba nti sijja bikola nja kutuula ewaka mbeere nga sirina kyenkola kyenkola nga sirina kyengattako ekyokukola ojja kuba nakyo naye nga tolina kyogattako ate kati ffe kino ekyaffe kye tulimu kino butume we are disciples of this business, we are disciples of the art. So sometimes yes, he is very right that sometimes nange ogenda neweesanga abantu wooli n'ogamba naye nkolawo ki so, but thank you so much. Okay. Kale, then omulala Doreen Mirembe, producer, Kafako, I think the director. Yeah. Yagambye, he is the best talent we have. Very disciplined, very patient, and hardworking. I can spend a whole day talking about Philp. Yeah, that way we are. Thank you so much, Doreen. That's positive. That's well. I was thinking of quitting the business, but now ndaba kati ate kambeere mukamume. Tuchakwetagira ddala. Tuchakwetagira. Well, nze nakola naawe wano mu honorables, the honorables. Yes. And bantu abamu nga bagamba, oh my God, temina script. Naye nga ate you cannot do film without a script. It was just as rich as letting us express ourselves, but then sticking to the script. Yeah. And so when nazanya nawe mwami Philp, I remember we had a scene together. Yeah. Wali ozze mu kifo kyange naye ng'olina ejjogo pitirivu. But even then, you are so good that bw'oba ozanya n'omuntu omuchallenginga to bring out the best in them. So it's upon them to really keep up. Thank you. Yeah. Kale. Wano byebyo abantu abasinga abatali sure ebintu ebimu byakoze abadde mu kigenyagenya. That was a stage play by Bakayimbira, right? And stage then play that ogwafuuka ne gufuuka television series. Naye okusooka yali very popular stage play. Then and ate ekisinga okwewuunyisa nti nakati abantu bakyanyumira kigenyagenya. That's a super blessing for Bakayimbira and the work we did then. Okay, and then Makutano Junction. Oh, yeah. That was a very, very good one. Up to today, we are still talking about it. Oh, yeah. Kafako. Sometimes in airport, my God, you are on the same set with Idris Elba, Linga. Yeah. Did you rub shoulders with those guys? How was it? We shared a scene at one point. It's always omanyika kati ngaffe. And I'm sure abazanya balanganze nti fe guno mulimu eno calling kati bwe nsanga muzanyi munnange nze tekitera nnyo kumpanika nnyo nti mba ndaba nti okay wano ntuuseewo kati ate mba njagala musukke mukko. Yeah, but of course buli omu omuzanyi ow'amaanyi buli omu kyoba onoonya all the time is okufuna omuntu gozanya naye ng'akuchallenginga ng'akusinga mukko ng'akusika. Kati ekyo kye tuba tunoonya most of the time naye ogamba nti oyinza okuba starstruck. No, but
Yeah, it's the camaraderie you get. Okay, bomanya ekyokukola so wabeerawo emirimu egyokola other than being excited. Yeah. Okay. Queen of Kati wazanya ngani? Queen of Kati nali coach wa kapiira. Nali coach wa kapiira abaana abamu abagenda. It was a club eyo ya sponsoring. Okay. Movies zino zitwogira ku bannange ezo zi Beckett Town, the campus, I'm sure you were part of the directing team there. Yeah. And all these other theatre plays and movies bobanga tozirabangako zinonyeko because omuntu wafuna gwe tuyina mu studio. I know Ugandans sometimes take time to appreciate, I mean bagayala oku appreciating their own naye munanga bana abantu bakozeeko n'abantu betwegomba ku screen ba American journalists bonna bemuma you know, abali mu film, powerful actors, but David Oyelowo, I don't know, Oyelowo, but Idris Elba Bani, but then he still remains grounded. You're a very grounded person. I guess ekikulu mu business eno olina okumanya nti ettutumu lyoba ofunye teri batutumu guba mulimu ekyo kijjira ku mulimu nti nze bwe simanyika mba sikola okukola kwange kumanyika kati bangi tugenda ne tumanyika ne tugamba serebu notandika nokkiriza nti serebu oli serebu toli serebu olinga omusawo atakuba mpiso naye aba yeebuuza nga leero sikubye ku mpiso kale naffe bwe tutyo bwe tuli otegeera nti mulimu kyolanga abantu bangi mbabuulira nti ekitone kirungi era ekitone mirundi mingi kyekituwanika ekitone kyekiyinza okundeeta wano nentuula wano abantu buli omu nandaba naye obumanyirivu ate bwe bunsigazaawo kati bangi ebitone bigenda nebituwanika nolaba nti oli special lwakuba abantu akulabye nagamba oli special naye nga mu mazima toli wooli woolina okubeera ku lw'omulimu gwo kati nange omulimu gwange awo gumpanika naye siri muwanike. Yes. Okay. Waliwo interview gye wakola n'ogamba nti we are not observing the world as deeply as we should. Yes. Era ekibuuzo ne kijjira awo ne tubuuza nti golowooza ate ono gwe tubeeramu ne storytelling ayina engeri gyeyina otuyigiriza engeri gye tulabamu ebintu ku bulamu bwaffe n'abw'obulala. Tulina okwegendereza nnyo kino nkyogera bulungi tulina okwegendereza nnyo okugamba nti tukola ati okuyigiriza ekyo tulina okyegendereza era ekyo ekintu kyekyaleeta ennyo okwawula okusanyusa n'okuyigiriza nti kati ba NGO bajja tugambe bajja ne batugamba nti emizannyo egiyigiriza girina kuba ku malaria girina kuba ku olina okunaba mu ngalo kozesa akayu kozesa biki naye kuffe ng'abaddugavu kuva edda engero zaalinga kimu ku bulamu bwaffe nti kyekyalinga special omuntu bwewakeeranga ku makya ne mu mboozi wano nga nina okuteekamu akasanyusa tusobole okugenda mu maaso emboozi esobole okukwata ki okugwa amakerenda kaakati okubeera gundi abazungu bwe batuleetera ekyo ekintu nti ati olina okutuula bwoti neweetegereza n'oyiga n'olaba ekyenjawulo naye nga ekyalingawo nti ati kwalinga kubeerawo mu bulamu obwo obwa bulijjo era waliwo kati omuzannyo gwenkola olwaleero this evening ku Goethe Institute tugenda kubeera n'omuzannyo baguyita Shame on Your Hand. Shame on Your Hand oli yaŋŋamba nti that is a very NGO play. Why? Naye bagamba olwaki ogamba nti omuzannyo guli NGO? Why? Lwakuba omuzannyo gukwata ku bakazi twagujja ku gundi Shiba Kalungi we bamukwata ku bisambi waliwo omujaasi oba yali mujaasi oba yali politician oba yali pastor oba simanyi teyabyogera naye okuva ku lugero olwo niŋŋamba naye ekintu kino buli omwaka aba women right activists biki edda engero nga zino twazijjangayo ne tuziteeka mu lwatu kati watyanga nkutta olugero luno ne nduteeka mu lwatu ne ŋŋamba abantu musasule
okubeera entertained nga sisala kugamba nga boyiga ngoyiga botayiga nga toyiga ng'ogenda bwe kitu bwe kirina okuba vaamu ng'oteebereza theatre kirina okulekera waawo ka space osigale nga oba kyandibadde bwekitiibwa kiri kuggwe naye kakati osanga ffe abayiiya mirundi mingi tukuwa n'eddalu olwakuba tulina ebiyiiye bingi mu mitwe gyaffe ebintu bikutawaanya naye tosobola bifulumya lwakuba ogamba ekyo kijja kuba kiyigiriza ekyo tekijja kumpa ssente ekyo no buli muntu bw'ozuukuka n'ogamba nti njogedde yogera bwogezi kati that is the depth gye nali njogerako nti tetulowooza nnyo ensi yaffe eno ekyatulemye okutunuulira nga bwerina okukola ki naye twagala tugitunuulire mu ngeri bali gye abaatugamba nti waliwo ekintu kye bayita entertainment waliwo ekintu ekibitibwa kati buli lw'otunuulira ekintu osooka kisengeka n'okigaayagaaya n'otakikola naye ng'ate wandibadde ogamba bugambi ekintu kinsanyusiza mpulira mu mutwe gwange kino kinsanyusiza mpulira njala kuyimba oluyimba olugamba emmekete mpulidde emmekete meketa wajja kubaawo omulalu mu nsi anyumirwa emmekete eyo era nga buli kaseera era ne kakati kayinza okukwata okuyiga kulungi n'okuyigiriza kulungi naye mu art nze ndowooza naffe kenyini tulina okwefaako naffe tukole naffe ebitusanyusa so ekisooka gwe kenyini weesanyuse bwe mbanga nga tekiringa okukola olugambo bwe ngenda n'enkuloopa ewa bbaawo nti naawantu we nakulabye of course kiyinza obutaba kirungi naye nze kiba kinsanyudde mba nina kye neetikkudde era buli wenkulaba ng'obonaabona ne ŋŋamba kaboneebone so ati nayo nange kennyini ekyo kyetwebuuza nti ffe tuli baganga tuganga abantu ba bulijjo abali eyo kakati anaatuganga ffe tulina okweganga naffe ate okweganga kwekola naffe ebitwesanyusizza bw'oyiga in the event bw'otayiga ekikulu oteebereza okay state ya theatre eri etya bwe twogerera kati Uganda abakatoliki bakiyita purgatory nti bw'ofa osooka waliwo akafo k'osooka ogenda n'owummulamu awo Katonda ng'akyabaliriza oba onoogenda mugenda oba onoogenda mu ggulu akafa ako nze sikagendangamu era sikateeberezanga naye wentuula wano nze mba ndowooza akafa ako kalina uncertainty akafa ako buli omu mweraliikirivu akafa ako buli omu atunuulira munne buli omu abala munne buli omu kwegamba teri kintu kitambula nnyo lwakuba buli omu ali mu kuteebereza na kususpectinga nakola buli omu ali ku lulwe okiraba era bw'otunulira ati waffe mu Uganda kati awo waali buli omu ali ku lulwe teri akolagana ne munne teri akola ki kyekyo tuba twogerako naawe wali nga ŋŋamba nti ojja kusanga omuwandiisi w'emizannyo ng'ate kati ye producer w'emizannyo osange producer ng'ate kati muwandiisi osanga owa kamera ng'ate muzannyi osanga omuzannyi nga director osanga kwegamba buli omu ali kutengerere teri tetunaba kutuuka wali we tugamba nti paradise they have opened paradise for us okuyingira ne tubeera nga tuli free ekifo ekyo kijja abantu kati tweraliikiridde nnyo naye nze ndowooza tuli mu kweyubula nti okuyingira paradise olina okuyingira ng'oli fresh kakati ebintu ebirimu bino byonna ebirimu it is an opportunity ffe okwediscoveringa ate era tulina kikozesa bwe tutyo naye kakati ekiseera ate kitandisa okujja where tulina okuddamu okukolagana awamu tulina okutuuka mu kifo nga abe mukiibi talanga ku Bat Valley abe mugundi John talanga eno gundi naye nga mulanga muzannyo nti omuzannyo guli mwani guli mu Philip guli mu abe guli mu gundi not because
balina amanya but because omuzanyo kyekola kyegwetaaga naye kakati olwokuba tukyali fekka buli omu ayita anamwanguyira jangu tukole ne tubanga abantu tukyali too careful tetunaba ngero nga bwe zirina kukola engero nga bwe zirina okubeera naye nga tweyubula si wafu okweralikira kulungi tuli mu pagatole si wabi abakatuuki baatugamba pagatole kifo kirungi naye nga kifo kya kureflectinga osalewo oba ngende eno oba ngende eri ate kino kitwaliramu bonna naffe abaagala n'abantu abalala because abantu abalala bali wabweru wa theatre bandyagadde okugiwagira nabo bali omwo mu gundi awo abawagizi olaba obuwagizi bwa art webuli butya mbadde njogera ne producer wana ne mugamba nti abantu batugamba nti kati TV abantu bakyalaba TV abantu balaba busimu nti obusimu bwatwala ne theatre abantu bakyalaba theatre lwakuba obusimu nti abantu tebakyawuliriza radio nedda abantu abagagga bangi abali eyo balina TV 10 mu nyumba naye era waliwo TV buli omu gyalwanira omwana agirwanira maama agirwanira noga lwaki togenda mu kisenge kyolabira eyo nedda nze njagala wano lwakuba waliwo ekyo ekintu ekitusika okubeera awamu nga family kikyaliwo kyekimu ne theatre omuntu okunyumirwa omuzannyo ekikunyumirwa omuzannyo kubeera ng'ondaba wendi wali the intimacy obumu obwo wendi osobola okunkwatako ng'osazeewo nange nkulaba kiri risiki eyo risiki gye tubeeramu sawa yonna nyinza okubula sawa yonna ebigambo biyinza okutajja nkaaba naawe n'okaaba ne tumala omuzannyo n'ofuluma n'onsanga wali wabweru eyo intimacy tefanga abantu bakyagirina naye obuzibu bwenkugambye bwe wali abayiiya ffe twagenda ne tuyingira ekyo ekintu ne tugwa mu mutego gw'aba NGO nti waliwo emizannyo egiyigiriza nyinza okukola omuzannyo ku malaria ensiri yali ekutawanyizaako mu nyumba nga nsiri egi emuyoga negulawo ne kaneti neyingira mu kaneti n'ozuukuka olina ebyokukola ku makya naye ensiri eri awo naye omanyi olugero oluli ku nsiri gwe olugero olwo it's a big musical amazina agali awo ennyimba ensiri kubanga buli omu bwenjogera ensirines naawe olina ensirines yo ewaka you can relate to it because naye wali okibaddemu si lugero lwa malaria lugero lwa buntu lwa bulijjo naye kakati tubeerawo neweetakula naye ng'ebintu ebyokunyumya weebiri kati naffe abantu baffe abatulaba ne tubanga tetubawadde ate ekyo kyebeetaaga ne tubawa ate ekyo kyetulowooza nti kyebaagala kyetulowooza akira n'olyoka otandika ono ayagala gundi ono ayagala gundi bamubbyeko ebyo abantu tebikyabasanyusa nnyo toke tuwumulemu katono nnyo bwe tukomawo I think tutunuulire engeri gyosobola okukyusaamu engeri gy'okuwandiika engero abantu bazinyumirwe nga kikwatira ddala ku bantu ku bulamu bw'abantu and everything ate naye ekirala bwe tubeera mu art nga tuzannya oba nga tuwandiika tubaako ebintu bye tuweeyigako ffe nga ffe ate kwega n'ebintu bye tuyiga ku craft owaffe ebintu ebyo omwami Philip Luswata agenda kubabimbuulira katuwumulemu katono nnyo. Okay, mbaniriza nnyo mu kitundu kyaffe ekisembayo nyinza obutasobola kusoma messages zammwe muziweereza ku 0781 enamba gye tutera obbagabira olwakadde sinyinza obutasobola munansonyiwa naye katugende mu maaso mwami Philip ebintu by'oyize kuggwe wennyini you as yourself ne craft yo nga gwe nze kyenjize banaye nganjize bingi kubanga obulamu bwange kuyiga one is resilience abavuuka kati bangi kye tutalina obugumiikiriza obuvumu okukola ennyo byonna oyinza obikola
naye n'osigala nga tolina ssanyu n'osigala nga tolina ssanyu waliwo akajjo ke nalaba nti every time you are in bad times, it might be a sign that good things are coming. Oh. But then it's also possible that you are going to die. One of the two. So that's the reality of art. That mirundi mingi tujja mu business eno nga tu expecting abingi, tu expecting abirungi. Lwakuba mama tata yakuwananga engeri gye wayimbanga bwe wagendanga kubaga gwo bazinira ne balaba nti ojja kutuuka naye kyenjize mu myaka gyange gino kubanga kati for us we've been in it. We've gone through our biggest period. Is that you really need a very thick skin, very thick skin okugamba nti ogenda kuyingira business eno. Birundi mingi tugenda tulaba aba chameleon bayiseewo, nolaba bebe cool, nolaba Luswata abavuddeyo. Naye buli bebe cool, buli chameleon ojja kusanga nga abalala Luswata rates nga bulinga 10 aba struggling. So it's not very easy when you just think about the art. Kakati ekyo ne kinkyusa ne ngamba nti kye tulina okulowoozaako ate kati bukulembeze. Okay. Obukulembeze obunene n'obukulembeze obubwo nga ggwe personal leadership. Okay. I'm not going to call it management. Leadership gwe eri ewuwo nti kakati bwe neduumira nezaawa. Kati ekyo kintu tubadde tukirina bulijjo ogenda n'olowooza ku kitone ekyo kyokka, n'olowooza ku biyiiye ebyo byokka, n'olowooza ku audience, n'olowooza ku kiri, n'otalowooza nti gwe kennyini ate waliwo ka leadership ke weetaaga. Si kyangu si nti buli omu alina ekitone ekyo kye ngambye nti ani aganga omuganga. Mirundi mingi ffe gw'olina kennyini okweganga. So naye nga mu mazima gennyini era n'engeri gy'okiwulire gye nkyogeddeko kintu nange nkyakiyiga. And the bad thing with art nti ebintu ebisinga obiyiga okuze bw'oba okyali wano mu kukola ge mazima. Art is about experience. Experiences zo kyezigenda zeegatta eno ewedde eba egenze eba tekyaliwo kati eddako yekkuba emiggo. Ate emiggo egisinga gikubwa okuze. Ng'ojja buuza ffe, buuza ba John, buuza ba Abe. The outlook on life kati ogenda n'olaba nga ndala nnyo era ogenda n'otunuulira artist akawala kanyombesaako olumu ne keesimba bwe kati nti okagambye kalese idea enfu ne kagamba that's a very silly question you have asked. Negamba you call me silly. I have right. As a woman, I have been attacked in the workplace. Then Tura went. Ninga kankuwe myaka jo 10 sina mingi nnyo 10 otuuke. That sense of entitlement ba artist tuba tugirina naye changes ennyo nti with time your lesson always comes when you grow older. That's the truth. Have I made sense at all? Yeah. I don't think I have. Maybe I'm still learning. Yeah, and of course learning never ends. Okuyiga tekukoma really. Okay, bana bosomesa Mwami film obasomesa film and theatre. Naye bw'obata goli confident that bagenda carrying on emirimu kugamba egiri mu theatre ne mu film ne mu responsibility eyo. Of course obuvunaanyizibwa bunene nnyo okulowooza nti ogenda kugunjula omuntu omuvubuka afuuke ekyo gwe kyolowooza kyoli. Nga bwe nkugambye nti abantu balina amateeka, nkuwadde example yoyo omuwala omuto gweoba olowooza nti omugunjula naye ye ate aba akiraba mulala. Tulina obunafu ennaku zino, obunafu bunene nnyo. Ate obunafu tebuli mu Luzungu, tebuli mu Luganda. So
what it takes to train a person is blood, is torture. Kubanga jukira nti fe banabitone tuba tulwanyisa bwongo. Nja kuyigiriza buli kiriyo ku nsi. Nja kugamba nti sensitivity yagamba bwati ne bwati ne bwati. Oja bituuka era ojja kubanga obigera bugezi. Naye ekizibu nti mu business yafe ate olina bikola. Process yo bikola si nyangu. Process yo bikola kubanga jukira bwe bakuyita mu nakatemba. Olina okubanga osobola ogamba kati nga kati n'ongamba nti action. Kati omuntu omulala nze njikola lwakuba siraba nti kina kye kintoddeko. Nkimanyi nti there is a difference between nze Luswata n'oyo gwe nkuzannyiddeko. Ate n'omulabi naye akiraba nti Luswata alina akantu kazannye. Kati okutolawo enjawulo eyo okwawula abo abantu ababiri bangi muffe tetusobola. So training enene esinga nze nja kugamba Alex Mukulu yangunjula nnyo. Alex Mukulu teyali mwangu wakola naye. Alex Mukulu ng'alina ebbogo avumirira akola ki amalamu amaanyi kola buli akuyimbisa nga tolina ddoboozi liyimba buli kibi kyali kwoli omusajja. But at the end of the day naye bw'ovaayo nga gwe drive era twagendanga ewa Alex Mukulu n'oyambuka akasozi Mengo n'ogamba naye ngenda akasajja kano nemala nkalaba nyinza okatombera nekakuba ejjinja nekafa nekagweri naye ng'oyambuka ogenda kuli aso bw'ovaayo n'ovaayo ng'okasinga. But at the end of the day fe engine zetulina size zino engine za bulijjo holiday nekati abavubuka abaliwo ennaku zino ekyo experience eyo kubanga experience eyo yekugunjula experience eyo yekulaga nti bantu bali babiri eyo ate walina okubaawo difference nti ono kati abantu tutera nnyo obigatta kyobalabanga mirundi mingi omwana mpozi nga zze nga ye kennyini yeyeesindika. Kino tekiri Makerere yokka tekiriwa ne bw'oyingira group olina okuva mu kitone ebitone bitubuzaabuza nnyo. Ebitone bitubuzaabuza nnyo ne tutafuna bumanyirivu. Naye am I confident nti abaana bavaayo ne bagenda ne bakola bensomesa bamanyi siri mwangu nnyo siri mwangu ate obutaba bwangu obwo kyekyo nze kyenzikiririzaamu nti nina okuvuga osobole gwe kennyini okweyobola era n'omusota okujjako eddiba ekkadde gugenda mu maggwa tegujja genda ate ku biiki nti kangalamireko wano kiveeko nedda. Life is not a holiday. Art is not a holiday. Art is anger. Art is joy. Art, anytime you are saying something, is because ekintu ekyo kibadde kirina engeri gye kikuyingidde. Even if it's a love story, it must be love that hit you really hard. Now you imagine omuntu ngenda ngamba abantu nti katemba ate si bwongo art mutima nti we teach feelings not thinking. Now kiraba we teach feelings not thinking. The problem is for you to connect with your feeling you must think first. That's the problem. Kakati omuntu munakatemba alina double work. Abantu bakimanyi nze okusesa gwe mba nasoose ekintu nekitunuulira mirundi 10 gwe mu ngeri era ekikusesa kubagamba mbadde sikirowoozezaako okirabye omuntu nakwata galubindi bwati nengeri gyayambaddemu galubindi gyokka kwegamba nolaba nti olaba omukono guno gwokka ogala eno gundi kirina gye kiba kivudde nakyo kisome naye kakati gwe olinza okulooza nti kiwaliwo ekitabo ekikisomesa gyekiri
je kiri ne style ne technique eyo ogikola kubanga ngendo kikola bwendo ng'obwongo bwesera tuchita conscious constructive control of use of the self nti buli kyenkola mbanchi bazzi era nga mmanyi nti kati ngendo okumaliriza bwenti ndyoke mukube eriiso bwe mukube eriiso ntunula eri bajja tegeera nti nkooye mulimu story mu kyotayogedde mu kyokoze bukozi. Wow. So okay, yes naye I cannot sisobola kugusa naye nze nkuyisa ku mazzi tetujja we roll together then kati bwe tutuuka wali nze nsigala mu lyato gwe omanya oba onoogenda oba togende. Okay. Tuli mu kubonaabona ne ba actors and actresses bano twetaaga abantu bakwatemu because now everyone with a huge following oyajja kutonda firimu yange amuteke mu project yange rather than looking at asobola kikola oba nedda. Waliwo interview wagamba nti abantu kati batunuulira physique ono ajja mu character ono mulungi ajja mu eri character other than asobola kikola. So can we talk about that? Yeah, and I think that's the biggest problem because twagala quick goals. Quick goals. Feke nyini abayiya abantu twatandika okulowooza nti ekyo kyebakola kibaagala. Kakati n'olaba nti who are the custodians of wisdom, of community wisdom kati? Custodians of community wisdom are on TikTok. Waliwo obuzibu nti twawaayo kati tebankuba bajja kunkuba ino it's okay. Naye custodians of wisdom amagezi gaffe nga abantu kati gali mu kefuko. Kefuko yagambye gali mu full figure yagambye gali mu ani yakyawani waliwo ono omuvubuka gwe bakuba ne bamukawamu n'oluyimba gundi komanda mudogo bebo. You see now there's a problem nti lwakuba we shifted the power base feke nyini abayiya twagenda ne tutuula ne tukkiriza kati space tetukyagirina kati ono kagayi beba tusalirawo era naffe nange kenyini ojja kundaba ku TikTok nga ngoberera kefuko. I'm easy follower. Okiraba ekyo kirungi oba kibi? Now you imagine even a journalist, even journalists now they follow kefuko, journalists they follow full figure journalists, which is not bad because those are they are creatives in their own way. Now there is a problem that we ceded custodianship of community intelligence, of community wisdom to socialites. Community wisdom kati sikyali yaffe tulinda nti yakyogedde kiwandiikeko ate kati n'omuzanyo gwange bwe muyita abanyambye nnyo firimu nga full figure mwali. And I'm not being derogatory, I'm not being abusive, I'm not attacking it. Full figure tonkuba nnyo naye yes naye nga it's the fact we lost the plot because maybe we stopped thinking. Twakowa okulowooza mu muzanyo gwange gwe twakakola baguyita kawaida nzuri. We became slaves to convenience, slaves to the allure of mediocrity and the numbing comfort of familiarity. Twagala John. Twagala ebyangu, twagala ebitereke ku sowaani, twagala ebitwanguyira omutali kulowooza nnyo tuteka amaanyi mangi. Kakati Chovoranga Kefuko has to be in charge of the space we should be commanding. Chovoranga, he is the one who is being cast and I am not, because we ceded that space. Unless tuvayo feke nyini kati lwakubanga bwe tubadde tukyali mu purgatory. Yes, mweyubula. It was going to take me back. Mweyubula, and by the time wakyali wesuubi, of course it's not dead. It cannot be dead. Nenga tulina byogerako so that people think about it. Feke nyini ba John ba abe ba ndagire omumbeja tulina okutandika birowoozaako okubyogerako without fear
so that twekuba ebikonde ffe kennyini. Ate nga mulowooza ekinavaamu kinaaba constructive enough obudde mukyabulina olwo Uncle John yagamba agenda mu retirement mami Mariam tetumanyi gwe retirement artists never retire. Olaba even in your grave ogenda okusanga abantu bateekamu gwe nasanze ensiringanyi ku ntaana ya Luswata eyo nefuuka story okyayiiya. Yeah, right. Okay. We don't stop. Okay. Projects zokolako right now abantu babandyagadde okugamba ne bane Luswata kati oba bazanyira wa oba tubasanga wa. Okay. What's happening now? Olw'obusungu obungi nkugambye it's personal leadership that nze kennyini gwe weeganga. Nagenda nenyiga ne National Theatre ate kati sirina na buzibu. Nze mmanyi nti abakulembeze ba National Theatre bawojede bebatta theatre yaffe. Theatre yaffe wano mu Uganda yafa bukulembeze. Teyafa kintu kirala nnyo. Obukulembeze omanyi mu art mulina okubeera mu omutwe waggulu eyo guyiiza buli omu. Ffe nga abayiiya obulamu bwaffe buli nti twetaaga tulinga ba baby. Olaba mwana omuto muyiiya. Era omwana oyo bw'atuula wansi gwe ng'oyimuka omwana abadde naye nga ate buli kaseera gwoba oyomba omwana naye bw'asirika mulabe mukebere ku baby. Artist abeeranga baby oyo kubanga yo omutwe gwe bwe gutyo walina okubeerawo omuntu agamba omwana mukebere ku baby. Kati ffe wano mu Uganda tetumulina kati olanga navaayo ne ngamba okusinga okugenda okulwanira ne tukola kasiyata kaffe eyo emugongo ekyengera. Where olina omuzannyo nti ye gukola oba tegukola oba gunyuma oba tegunyuma ffe tugukola kuba naffe tulina okweganga ebintu bino ebiri mu mitwe gyaffe bwe gitafuluma si kirungi. Then of course kati olwaleero tulina omuzannyo ogwo kakangulanga abantu abali ekyengera bukka please you're going to go ahead. Kati abali eri bafunamu tokyali eno tokyateekayo nnyo kati wano olwaleero nagenda ku Goethe Institute twagamba nti tulina okutandika okuzimba audiences empya kati nenjogera ne German cultural attaché ku Goethe ne mugamba mulina akafo kaakano ka theatre tulina naffe lwaki temutuwa chance ne tuzanyirangawo once in a while kubanga waliwo abazungu bendaba wano bayinza okutegeera nti naffe tulina emizannyo osanga ne batandika n'otuwa ssente tusobole okubaawo kati tubeerayo n'emizannyo once every 2 months kati ng'olwaleero tulinayo omuzannyo ogwo Shame on Your Hand. Shame on Your Hand gwe omuzannyo gwe nkugambye oli gwe yagamba guli mu NGO naye it's a very powerful musical. It's a beautiful show starting at 6 p.m. this evening, this Friday. Where is it located? It is about Shame on Your Hand. Go to eri Kamwocha, Bukoto Street, awali Alliance Française, we wali ne Goethe Zentrum. Olaba omukono guno. Have you ever thought of the story of the hand, the male hand, omukono gw'omusajja? Walowoozezaako ku mukono gwa taatawo, walowoozezaako ku mukono gwa mukulu wo, brother wo. Have you ever thought about the hand of your boyfriend, what it does your husband, what it goes through? You see, there's so many things that this male hand gets away with. So many things. So many things. Do you ever think about them? And I think to really preach it. That's just an interesting thing. Shame on your hand. If you think about what the male hand gets away with, your hand cannot get away with it. So you think about what I can do with my hand and what you can do with yours. And it's not about strength, not about what. It's about what the hand does. Can yours get away with it? Imagine how much you're going to be attacked for trying to liberate your hand. So Shame on Your Hand. That's the play we're doing tonight. And it's a women-only play because it's a story of this mother who was raped and conceived. The issue is not the conception or the rape. The issue is that she's a vengeful woman. She wanted her son to become 18, to become a man himself, because she couldn't revenge on the guy who sired him. But now the moment he becomes a man, this is the time for her to revenge on that guy by finishing him off. Because if she lets him go,
his hand is going to do the same things because now he is a man. Ooh. Come on. Come on. Okay, muzanyo gwe tuyina ogambye. Oh, that's a beautiful one. Yeah. Today evening. Yeah, this evening. Okay. Beyond that, every weekend we do a new play every week at the Wava Theatre. No. What do you want to? Okay, well, the other one is another one. Yeah, full-length play. Where? At Wava Theatre in Mugongo. Full length every week. Oh wow. And a comedy night on Wednesday. It's madness, and we deserve it. Why don't people know about these things? Because, as I said, personal leadership. Yeah. Sometimes you need to also do something for yourself. I also have mental issues. Yeah. Okay, every week, that is which day in the week is that? We have a show on Saturday and Sunday. Wava Theatre? Yeah, at Wava Theatre. Where is Wava Theatre? It's Chengera, Mugongo. Okay. And a brand new, sometimes we are so mad that we do part 1 on Saturday, part 2 on Sunday. Sabula. All right. And I'm right. Many people said that was reckless. And we have all that material, we have it on the place we do. We put them on YouTube for free. So if you see Wava Theatre, W-A-V-A, you find W-A-V-A Theatre. That's a YouTube channel. Yeah, I know the boys, that's where they throw them. Yeah. Okay. Shame on your hand is really what I would want to talk about. Then just the idea that every 2 months to be the name is Anyejo. Then of course welcome to Wava Theatre. And if you're a mad artist, don't come to or you in a human rights see baja kunsasura or inebizibu walite tukiriza obizibu bojango na artist ngo inebizibu feke yini febizibu adeka totali kagamba ne bango byerenti baba go byerenti funa wotsula wa gena ku stage oja kweba ka nze ngena wange sigena nawe. Oh, that's so that's the idea where anyone can walk in with any idea, however mad. You'll find fellow mad people there, or if you don't find them, you will be alone. And you still do it. Yeah, right? Yeah. Okay. Your messages by your film to Ugandans, to lovers of theatre and film, and to just general fans. Well, that's a very difficult challenge you've given me, because I am a melancholy person. I am sad. I am bitter. I am angry. I am because of where art is. And that's why I'm saying my last play, Kawaida Nzuri, was about this bitterness, this anger towards myself, towards this decision, sharing the bitterness of my family towards my choice to sacrifice myself to this. But when you hear the words, the sweet words from my brother John, from Doreen, when you hear such things, then you rejuvenate. And then you realize that maybe in our lives, all we miss is that opportunity to be validated. That opportunity to be validated. And the struggle continues. So I would like to say, yeah, as an artist, as an audience, as government, really, art is you. Art is not school. Art is not a favor. Art is not an opportunity. Art is how you live your life. Art is what makes you you, Stella. Art is what makes me me. Both of us have a different art about our lives. That's why I can act you, you can act me. That's art. And we need to look at it as a human, the apex human right. Where even government starts thinking about policies that allow the evolution of audiences. You see government now talking about, oh, we've made art, we made art, people have cultural industries, what. But are they really investing in developing a market? You're talking about with copyright. For me to copyright what?
give me opportunities that support me to be able to. And what is that? Create bagana nabafura literature optional. Literature in Luganda, literature in Atesot, literature in English. It's very important for us to be coached in the ways of self-expression as people. Whether I'm going to become a doctor, whether I'm going to become a physician, a scientist or what, it is very important nze okugunjulwa mu ngeri ki gye nsobola okwennyonnyolako. Naye kaakati kyolanga gavumenti mu kifo ky'okugamba nti amasomero okudevelopinga ba audiences empya, audiences ento kansirike kati. Okay, kade kankute munasonyiwa bannange. Anyway, katukomaawo tujja kuba tweyongeza. Maybe God willing tujja kuba tumukomyawoko atumalireyoko luno olugero, and his life experience is about film and art. Kale mbagala nnyo Mukama bankumire.